Good evening, friends. I hope you are following the physics lectures. Today our goal is to learn about the important terms in the wave motion. Here are the main important terms I am discussing. That is the amplitude, time period, frequency, angular frequency, wavelength, wave velocity and intensity. So let me start with the first one, amplitude. What does that mean by amplitude? Amplitude is nothing but it is the maximum displacement of the oscillating particle from its mean position on either side. So let me go to we have the two types of waves. One is the transverse waves, another one is the longitudinal waves. So the transverse waves, the wave propagation direction is like this. The particle may oscillate in up direction as well as the downward direction. So how the wave shape should be? The wave should be like this. It will produce like a sinusoidal wave. Like this it will produce. That means the maximum displacement from its mean position, from this mean position to the maximum displacement of the body in up direction, the maximum displacement of the body in downward direction can be called it as a amplitude. This displacement is called it as a amplitude. Either this or this, both are same, amplitude. So let me go to if you go to the longitudinal wave, the particle will vibrate in horizontal direction or parallel to the propagation of wave direction. Let me go, if the particle is vibrating from its mean position to maximum displacement point, here the particle is moving to up to this point. So this maximum displacement is called as an amplitude. This maximum displacement is called as amplitude of the particle. This particle is moving like this and coming back to this mean position and going to the another side. It is a to and fro motion. That's why, let me recall once again, maximum displacement of the oscillating particle from its mean position on either side. That word is named as that property is named as the amplitude. Let me explain in Telugu. Maximum displacement వాల్యూని పార్టికల్ యొక్క మీన్ పొజిషన్ నుంచి ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. అది దాని యొక్క మీన్ పొజిషన్ నుంచి రెండు వైపులా ఎటువైపు అయినా సరే, ఇక అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ అయినా వెళ్ళవచ్చు, అలాగే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళవచ్చు, లేదా కుడివైపుకైనా వెళ్ళవచ్చు, లేదా ఎడమ వైపుకైనా రావచ్చు. ఏ సైడ్కైనా సరే మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ పొందినటువంటి ఈ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ని మనం ఏమంటామయ్యా అంటే యాంప్లిట్యూడ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి దీనికి యూనిట్స్ ఏమై ఉంటాయి? యూనిట్స్ ఆర్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ మీన్ నథింగ్ బట్ మీటర్స్ ఇన్ సిజిఎస్ సిస్టమ్. సో యూనిట్స్ ఆర్ SI system. So in CGS system is centimeters in CGS system. Let me go to the second important property, time period. Time period is nothing but what does that mean by time period? To complete a process. Here the wave is completing one process. One process is completing means to execute one oscillation or to execute one vibration. That is nothing but the time taken to complete one oscillation or one vibration of to and fro motion about its mean position is called as time period. Now let me go to the two types of waves are there. However, one is the longitudinal wave, another one is the transverse waves. Let me take this is the transverse wave. Now let's assume this particle is started here. The vibration is started like this direction. Here the vibration is like this direction, downward direction is ready to move in downward direction. Again the particle is ready to move in upward direction. That means the particle vibrations are moving upward direction. After this the particle vibration is changes to downward direction. The maximum downward direction is coming this one. Again the upward direction particle is coming this. So here this is exactly from its mean position ready to move to upward direction. That means how much time is taken to complete a particle to transfer from point A to B.
this is a complete wave. To complete a wave, so that means how much time is taken to complete one oscillation is named as a time period of the wave. Now let me go to the longitudinal wave. Longitudinal wave means the particle is ready to move to and fro motion. It is moving in rightward direction, again it is coming back to the leftward direction, again it will go to the left side direction, again it will go to the mean position. So to execute, to go to the rightward direction, again it should come back to mean position, again it will go to the leftward direction, again it should meet to the mean position. It is the mean position of the particle. So how much time ఇది ఇక్కడ నుంచి మీన్ పొజిషన్ నుంచి కుడివైపు యొక్క మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ పాయింట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీన్ పొజిషన్కి వచ్చి ఎడం వైపు యొక్క మ్యాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మీన్ పొజిషన్కు రావడానికి ఎంత సమయం పట్టిందో చెప్పేటువంటిదే టైం పీరియడ్ అంటాం. ఇక టైం పీరియడ్ యొక్క యూనిట్స్ సపరేట్గా చెప్పాల్సిన పని లేదు, అవి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సెకండ్స్ కానీ ఏ సిస్టంలో అయినా సెకండ్సే మనకు. లెట్ మీ గో టు ద థర్డ్ వన్, frequency. Frequency is nothing but the number of waves or oscillations produced by a wave or oscillating particle in 1 second. ఒక్క సెకండ్లో ఎన్ని వేవ్స్ కంప్లీట్ చేయబడ్డాయో చెప్పేటువంటిదే మనం ఏమంటాం, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఒక్క సెకండ్లో ఎన్ని వేవ్స్, దీనికి ఫ్రీక్వెన్సీకి టైం పీరియడ్కి మధ్య ఉన్న రిలేషను ఫ్రీక్వెన్సీ మ్యూ లేదా ఫ్రీక్వెన్సీని n అనే అక్షరంతో సూచిస్తాం. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టైం పీరియడ్. ఒక్క సెకండ్లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ కంప్లీట్ చేస్తే దాన్ని మనం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. సో ఫ్రీక్వెన్సీకి యూనిట్స్ వచ్చేసి సెకండ్ ఇన్వర్స్ లేదా హెడ్జ్ అని అంటాం. దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్, సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఆర్ హెడ్జ్. సో ఒక్క సెకండ్లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ కంప్లీట్ చేయబడితే అన్ని హెడ్జ్ ఉందని అంటాం, లేదా అన్ని ఆసిలేషన్స్ సెకండ్ ఇన్వర్స్ అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ. Now let me go to the another one, angular frequency. Angular frequency is nothing but the rate of change of phase with time is called as the angular frequency. Angular frequency omega అనే అక్షరంతో చూస్తాం. omega is equal to angle divided by see the rate of change of phase with time, so divided by time period t. So the angle divided by time, otherwise I will write angular frequency is equal to angle divided by time. Now let me take that time is equal to time period. In one time period, how much angle can be produced by the oscillating body? It will execute 2 pi radians. Because of it will complete one complete oscillations means 2 pi radiation will come. So let me take this one. This is the oscillating body. See, will you please look on this one? It is the complete one wave. One wave complete angle can be produced by the oscillating body is equal to 2 pi. Then what is the relation between the time period and the angular frequency? 2 pi by t. Just now we discussed 1 by t is nothing but normal frequency, 2 pi into n, or we can simply write it as the omega is equal to n 2 pi. This is the relation between the normal frequency and angular frequency. So omega is equal to angular frequency, n is equal to normal frequency. Now what are the units for the angular frequency? 2 pi, 2 is the number, pi is the radians, n is the second inverse. So the units are here radian, second inverse. Radian, second inverse are the units for the angular frequency. Now let me go to the another constant, wavelength. Wavelength means that it is a distance traveled by the wave in one time period of oscillation. That means if one time period the wave must be executed a complete wave, it is the crest and it is also trough. So the crest and trough, the crest and near to the trough we will call it as a wavelength. So in one time period the wave must be execute a complete wave. So that distance is named as a wavelength. So this distance can be called it as a wavelength. Otherwise we have the another definition, the distance between the two nearest particles of the medium which are in the same phase of the vibration.
That means let me take, this is the one particle here. Again we need to execute the same type of particle in the wave. Let me take here the same type of particle, same state is there. We already discussed what is mean by same phase. Same phase or we are having is the opposite phase or not in phase, we are already discussed. So will you please look on this one, point A and point B, they are in the same phase. The distance between the same phase of the particle, first phase of the first particle and next nearby the same phase of the particle, the distance between these two is named as a wavelength. అంటే ఒక టైం పీరియడ్లో వేవ్ ఎంత దూరం ప్రయాణించిందో చెప్పేటువంటి దాన్ని మనం వేవ్ లెంత్ అని పేరు పెట్టాం. లేదా ఇంకొక పేరుతో కూడా మనం చెప్పవచ్చు, ఒకే రకమైనటువంటి ఫేజ్ ఉన్నటువంటి ఒక పార్టికల్ దాని నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి అదే రకమైనటువంటి ఫేజ్ ఉన్నటువంటి ఇంకొక పార్టికల్ మధ్య దూరాన్ని మనం వేవ్ లెంత్ అని అంటున్నాం. చూడండి, ఏ బికి మధ్య దూరము లాంబ్డా అయితే అలాగే బికి మరియు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సికి డికి మధ్య దూరం కూడా లాంబ్డానే అవుతుంది. ఎందుకు? సి అనే పాయింట్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సి అనే పాయింట్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డి అనే పాయింట్ కూడా సేమ్ ఫేజ్లోనే ఉన్నాయి, ఇది కూడా లాంబ్డానే అవుతుంది. అప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ పి అనే పాయింట్, ఇక్కడ క్యూ అనే పాయింట్ నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి, టోటల్ డిస్టెన్స్ లాంబ్డా అయింది కాబట్టి పి క్యూకి మధ్య ఉన్న దూరం ఏమైపోతుంది? λ/2 అవుతుంది. బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అలా కాకుండా మనము క్యూకి బికి మధ్య దూరం ఉన్నదని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, λ/4 అవుతుంది. క్యూకి పికి ఉన్నటువంటి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి λ/4 అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ద λ/4. సో లెట్ మీ టేక్ హియర్, ఈ ప్లేస్ను వాడుతున్నాను. λ/4 ఇక్కడ చూడండి. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్, ఏ పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి, పాయింట్ సి ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి. పాయింట్ ఏ, పాయింట్ బి, పాయింట్ సి. ఏ నుంచి బి సికి మధ్య దూరం లాంబ్డా అని తీసుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ. ఏ నుంచి బికి ఉన్న దూరం మనము λ/2 తీసుకోవడం జరిగింది. అప్పుడు ఏ నుంచి డి, ఏ నుండి ఇక్కడ క్యూ అనుకుంటాను నేను, మీకు ఈజీగా అర్థం. ఏ నుండి పికి మధ్య దూరం ఏమైపోతుంది? సో λ/4. Now let me go to the another one. What is the wave velocity? Wave velocity is nothing but the distance covered by a wave per unit time. So the distance covered by the wave in unit time is named as a wave velocity. So that means the in unit time in which direction the wave should propagate? Along the direction of the propagation of wave. So that is named as the wave velocity. Let me complete this definition. The distance covered by a wave per unit time in its direction of propagation is called as the wave velocity. Wave velocity and wavelength and time period, and or we can take it as the frequency. There is a relation between that. V is equal to n lambda. V is nothing but wave velocity, n is equal to frequency, lambda is equal to wavelength of the wave. So this is the small equation. We will use a little bit small problem where we are solving this problem. So wave velocity V is equal to wavelength of the particle, sorry, frequency. Wave velocity is equal to, it is the product of frequency and its wavelength of the wave. So I hope you understand. Thank you. Is it cover everything? One more is there, intensity of the wave. Let me complete that one also. Intensity of the wave. What does that mean by intensity of the wave? Generally the intensity is nothing but it is the energy transmitted per unit area per second. So the energy transmitted per unit area per second in which direction? Along the direction of the wave propagation. Let me explain for easy understanding. This is the one system, this is the one plate is there. Through this one, the wave is propagating like this. Say along the direction of propagation of wave, how much energy is passing? How much energy is passing through unit area in unit time is named as a
intensity of the wave. So intensity I is equal to energy divided by area into time. You must be take care about this one. It must be along the direction of propagation of wave. So that is the very important. So the intensity is equal to E is equal to I is equal to EA into T along the direction of propagation of wave. So in the direction of wave propagation, that is the very important. I hope everything is completed. What are the parameters? What are the points we discussed? Intensity, wave velocity, wavelength, angular frequency, time period and amplitude. These are we will going to use in the discussion of the problems, or also we are discussing the wave function. These parameters we are going to utilize. Thank you.